ב-15 בספטמבר 2008 הודיע בנק ההשקעות האמריקאי לימן ברודרס, הרביעי בגודלו בארצות הברית, על פשיטת רגל, הגדולה ביותר בהיסטוריה של אמריקה. הבנק שנוסד בשנת 1850 הגיע לפשיטת רגל עם חובות של כ-750 מיליארד דולר, שזעזעו את התעשייה הפיננסית בכל העולם ויצרו את המשבר הפיננסי הגדול בהיסטוריה. הקריסה של המערכת הפיננסית האמריקאית סייעה לחילופי השלטון בארצות הברית, הניצחון הגדול של ברק אובמה, אבל השינוי הראשון האמיתי בתודעה של הציבור האמריקאי בעקבות המשבר הפיננסי הגיע אולי רק 3 שנים לאחר מכן, ב-17 בספטמבר 2011, כאשר קומץ מפגינים התאספו בפארק קטנטן בדרום מנהטן, כמה מאות מטרים מהבורסה של ניו יורק, והקימו את התנועה שזכתה לכינוי Occupy Wall Street, OWS, שהמצא לה כחודש לאחר מכן את הסיסמה, אנחנו ה-99%. האחוז הנותר הוא המאיון העליון בארצות הברית ובעולם כולו, שריכז ב-30 השנים האחרונות חלק עצום מהעושר, השגשוג והרווחה העולמית בידה. ארבעה חודשים חלפו מאז הקמת תנועת אוקיופאי וול סטריט, ובשטח בפארק זוקוטי ובמחנות אוקיופאי ברחבי ארצות הברית המחאה שכחה. קר עכשיו בניו יורק, קר ברוב בירות העולם המערבי ששרוי במיתון, ושוב נדמה שהסדר הכלכלי והחברתי של 30 או 40 השנים האחרונות לא צפוי להשתנות. האם אוקיופאי וול סטריט תהפוך לאנקדוטה נוספת בהיסטוריה האמריקאית ובהיסטוריה הכלכלית העולמית, או שהיא תהיה נקודת מפנה כמו המהומות בכיכר תחריר שמשנות בהדרגה את פני העולם הערבי? האם תהליכי השינוי במבנה הקפיטליסטי של כלכלות המערב יתחיל דווקא במעוז הקפיטליזם ארצות הברית, או שמדובר בתופעה שולית המבטאת שוליים פוליטיים של השמאל האמריקאי? המקום להתחיל לבדוק את השאלות האלה הוא ללא ספק האי הקטן והחשוב ביותר בעולם, בו שוכן המרכז הפיננסי והכלכלי העולמי, מנהטן. אנחנו נמצאים עכשיו ב-730 Fifth Avenue על רחוב 57, אחד המקומות היקרים והטובים ביותר במנהטן. כאן בבניין הזה, בקומה 22, יושב אדם שעד לפני כמה שנים היה אחד החזקים ביותר בוול סטריט, אדם שהטיל חיתתו על האנשים החזקים ביותר בוול סטריט. הוא כבר לא שם. I am resigning from the office of governor. אליוט ספיצר, לשעבר התובע הכללי ומושל מדינת ניו יורק, נזרק מהחיים הציבוריים לפני 3 שנים בעקבות שערוריית מין. הוא זוהה כלקוח של רשת לנערות ליווי יקרות במיוחד. בסרט הקולנוע קליינט נאמבר 9, שנעשה על עלייתו ונפילתו של ספיצר, נרמז שמי שדאג שהוא ייתפס היו כמה מהאנשים העשירים והחזקים ביותר בוול סטריט. תעשייה בה שימוש בנערות ליווי הוא לא מנהג נדיר. לפני שנה חזר ספיצר לזירה הציבורית עם תוכנית ראיונות ברשת CNN, אבל היא ירדה אחרי כמה חודשים. מאז ירדה התוכנית מהאוויר, ספיצר מקדיש את זמנו להוראה ולעסקי הנדל"ן המשפחתיים שלו. ההסתבכות שלו בסקנדל נערת הליווי לא הפכה אותו למתון או זהיר יותר בהתבטאויותיו. So how corrupt is the financial structure of the US economy today? Well, corrupt is a hard word. It carries legal implications. What I would say is that we have deep structural problems. There are conflicts of interest woven into the structure since we repealed Glass-Steagall, and not to get too technical, since commercial banking and investment banking have come under one roof. We have all sorts of conflicts that have inured to the benefit of the banks and have hurt consumers. We have expansive power because of concentration of capital. It is getting worse, not better. Since the cataclysm of 2008, we have seen the power and concentration of wealth and decision-making get more and more centralized, not less, all of which serves to diminish competition. And it is contrary to the principles that should govern our economy, both that would generate growth and stability. לתנועת אוקיופאי וול סטריט שפרצה ב-17 בספטמבר 2011 אין רשימת דרישות מדויקות. יש המבקרים אותה על כך ויש שרואים בזה את הכוח שלה. מה שמגדיר בצורה הטובה ביותר את ערכיה או דרישותיה הם אי השוויון העצום בארצות הברית, האופייני לרוב העולם, וההשתלטות של חברות בכלל והעולם הפיננסי בפרט על השלטון. בישראל קוראים לזה הון שלטון, בארצות הברית זה השתלטות וול סטריט על גבעת הקפיטול. When you
you have one class who thinks that they are privileged, right, over another class, which is working class versus this other class, it never works because the privilege is power. And when that's what we're doing right now, we're trying to help them understand that you don't have privileges to do what you think you're doing because we're all human. אחרי שתנועת אוקיופאי וול סטריט פונתה מפארק זוקוטי, הם הגיעו לכאן, לרחוב וול סטריט 60, בתוך הפסאז' הזה, בכניסה לבניינים הגדולים שבהם יושבות חברות גדולות בוול סטריט. אנחנו נמצאים עכשיו במפגש שקט ביום ראשון בבוקר של כמה מחברי התנועה. האווירה כאן היא מאוד שקטה ומאוד מאוד תרבותית. The system is broken. It wasn't broken by us, but we suffer from its brokenness. When did the system got broke? Oh gosh, it's a good question. I mean, you could say most recently 30 years ago, but I mean, you could also say from the beginning. מה חושבים הניו יורקרים על אוקיופאי וול סטריט? התחנה הראשונה היא החנות של אפל סטור בפיפס אבניו. כפי שתראו, אחרי שאתה קונה אייפד ב$700, יש לך דעות לא תמיד חיוביות על התנועת המחאה האמריקאית. They don't know what they want. They're just spoiled brats. They want rich people to pay for their college. I mean, they can't have it both ways. Get a job. That's it. It's a lefty movement. You know, it's a liberal movement. It doesn't make any sense. It's just frustration. And then when the media gets involved, they make it much bigger than it is. There was not many people down there, and you look at who they are, and they're just the kids that have nothing else to do. I support its effort to change the conversation. Its effort to say, wait a minute, guys, the system is broken. And if we are here in 2011 with greater concentration in the banking sector than we had before things began, still have not unraveled the conflicts of interest, still have not put controls in place for compensation, still have not prosecuted people for what happened, are we making any progress? And the distribution of wealth is getting worse, not better. We have deep, deep structural problems. Occupy Wall Street is to a certain extent a visceral scream of anger. It is not an articulated set of 5 policies, but that's okay, that's what it's supposed to be. One of the roles of this movement is to reveal some of the lies and some of the inequalities that exist in our system, because it's been dismissed for too long as like, oh, those are just those crazy left people, those are those crazy liberal people, when what we're talking about are issues of survival. I work for one of the companies that we're protesting against. I have a very good job. I have 2 kids I'm putting through college right now. So there's nothing self-serving about here. I think they went off the rails. They went off course. There were too many different factions. They couldn't get their voice heard. And so then it ended up being a protest that kind of people, after a while, didn't pay any attention to. And as you see, they're not even here anymore. Do you think you're gaining popularity or maybe losing? I think that at first there was a lot of excitement. And now people are waiting to see what we're about and what we're going to do. We have to start putting together some more long-term strategy. And I think as we do that, we're going to be able to build back up. What do you think about the Occupy Wall Street movement? I don't have an opinion because I don't live here. Las Vegas. Okay. בווגאס אין לה מושג מה זה. I think we have had a period, 10 or 15 years, of overwhelming regulatory failure. Some of it was intentional when I was Attorney General and we tried to bring certain investigations. Some of the regulators took the side of the banks trying to shut us down. The OCC, the Office of the Controller of the Currency, is literally owned by the banks, and yet it is supposed to be one of the primary regulators. The New York Fed, that sets the standards, capital ratios, and so many of the other critical numbers, itself is literally owned by the banks. And so the regulatory agencies, in my view, not only failed, but did not even understand what their mandate was. You had a revolving door problem with many of the high-level regulators, which was itself really a manifestation of the sort of socialized common value system that led them not to see what was happening. They didn't believe in their mission. They believed in this notion of self-regulation. That they believed that the banks of their own accord
would stop doing things that would harm the public interest. Now we know, looking back, that's rank silliness. There's this myth of the American dream. People have been told over and over again, if you do this, and you do this, and you do this, then you will get the American dream. It's maybe not 100% guaranteed, but that if you play by the rules, that if you play the way that the system is set up, you will get somewhere. It has not been true for a lot of people in our country, but now that it is not true for many more people in our country, particularly middle-class people in our country, I think that people are starting to realize, I did all the things that I was supposed to do, and they're taking away my home, and they took away my job. I'm a capitalist. I always make that point because I don't want people to think that somehow, he doesn't understand wealth creation. I'm a capitalist. You're sitting here in this is a family office. We've done well by competing, putting money at risk, building, creating wealth. That's what I believe in. What I don't believe in is when you corrupt the capitalist system with clubs, with allocating bids, with violating principles of fiduciary duty, with cheating your clients. That is what we should not permit. And so what we need to do is go back to first principles about what capitalism is. And in order to have a capitalism that works, you need a government that enforces rules. And that's what we didn't have. Right now, because the economy is so bad, I think a lot of people are just worried about going to work, coming home, and having their dinner and watching some TV and going to bed and going up and doing it again. They can't get off that rope. הכותרת הראשית הבוקר של USA Today היא אופטימית. Are we there yet? מכוניות, מחירת הרכבים, שוק העבודה, בתים חדשים. האמריקאים מתחילים לדבר על התאוששות בכלכלה. כמובן שאת החברים של מחאת וול סטריט זה לא מטריד, אבל גם אם זה היה מטריד אותם או רלוונטי להם, כולנו בסופו של דבר מרגישים שאנחנו נמצאים על קרח דק מאוד, הן בהתאוששות הכלכלית והן כמובן ברמה החברתית. מה שאולי טיפה יכול לקלקל קצת את האווירה, הוא אם נסתכל על השלט, מי מממן את הזירה הזאת? כמובן שמי שממשיך להיות הספונסר של רוב האירועים בניו יורק ובארצות הברית הם תמיד הבנקים הגדולים להשקעות, להם יש את האינטרס הכי גדול לממן אירועים ציבוריים ולקבל את אהדת הציבור. בין השנים 1979 עד 2007 גדלה ההכנסה של המאיון העליון בארצות הברית, האחוז העליון, ב-275%, בעוד שההכנסה של מעמד הביניים גדלה רק ב-40%. ההכנסה של 400 העשירים הגדולים ביותר בארצות הברית גדלה בכ-400%. בשנות הצמיחה התופעה הזאת של זינוק בהכנסות של המאיון והאלפיון רק החריפה, בעוד שמעמד הביניים ראה ירידה בהכנסה שלו. Wall Street's not the villain. The whole thing that went down is that it was all the housing market that burst. So, I mean, what they were trading, they didn't know any idea. So the guys that were leading the big firms, they were trading CDOs and CDSs. If you really look into what they were, it was a derivative that was totally mispriced. Nobody knew what it was. And when the housing market bust, these vehicles were not in place. They used to be buy and sell short. There were stocks, bonds, and options. Then when they added all these crazy trading vehicles, it was a disaster waiting to happen. עורך הדין קני ביאלקין עובד כבר למעלה מ-60 שנה בוול סטריט עם המאיון ובעיקר האלפיון העליון האמריקאי. כמו רבים מחבריו הוא יודע שצריך להיזהר מאוד כאשר הוא נשאל על תנועת המחאה האמריקאית. Are you sympathetic to Occupy Wall Street personally? I'm sympathetic to people who want to demonstrate and ask for public attention to their complaint. I would say Washington and the financial community, and that's embodied a lot by New York, we really did let down a lot of people. At some level, I can't blame them. Certainly 9% unemployment and very slow growth is not a very good situation. How can one not sympathize with their predicament in terms of, comparing one versus the other?
למרות שתנועת אוקיופאי וול סטריט זוכה בעיקר לתמיכה מהמצביעים הדמוקרטיים, ולמרות שנדמה שהעיסוק בה כמעט וירד באמצעי המדיה בשבועות האחרונים, לרעיונות שהיא העלתה השפעה עצומה על השיח הן אצל הרפובליקאים מהימין והן אצל הדמוקרטים מהשמאל. נשיא ארצות הברית ברק אובמה, שנערך לקראת הבחירות בנובמבר, החליט בסוף שנה שעברה לאמץ חלק מהרטוריקה של המחאה, ולשם כך הוא השתמש באחד הנשיאים הרפובליקאים האהודים ביותר, טדי רוזוולט. בדצמבר חזר אובמה לעיירה הקטנה בקנזס לשאת נאום ששאב השראה וטקסטים מנאום שנשא שם לפני 100 שנה רוזוולט, בו הוא דיבר בין השאר על הצורך לייצר כלכלה וחברה יותר הוגנות, בהן לכל אחד יש הזדמנות מול הכוחות הכלכליים החזקים ביותר. I believe that this country succeeds when everyone gets a fair shot. When everyone does their fair share. When everyone plays by the same rules. The question that remains is, will President Obama actually act and pursue that ideology that Teddy Roosevelt articulated so brilliantly and that President Obama articulated so brilliantly last week, or will it disappear once the campaign is over? All right, the Wall Street protests that are entering their third week in New York are now spreading to other cities. מי שחושב שרק בישראל התעורר בקיץ האחרון דיון על העיתונות החופשית מול העיתונות הנשלטת במישרין ובעקיפין על ידי הטייקונים, יגלה שהסיפור באמריקה דומה. גם בדמוקרטיה הגדולה בעולם עולות שאלות רבות לגבי היכולת או הרצון של העיתונות הנשלטת על ידי תאגידים לבקר את הסדר הכלכלי והחברתי הנוכחי. Occupy Wall Street. Protesters attack police, do drugs and trash public parks. They support radical redistribution of wealth and violence. You know, it's a tricky spot for the media because they've played a big role in not educating people, in not telling the truth. Their bottom line is they're advertisers. The problem is we have a corporate media. The corporate media out there doesn't allow other voices to get out. Rush Limbaugh, who really is too square to be a drug addict, said when the free drugs run out, when the free sex runs out, they'll get bored and move on to something else. Oh, that's right, Grandpa. Look at them strumming their sitars and wearing dungarees. Whatever happened to the good old days of segregation and date rape? I couldn't help but notice as you're sitting here, are you receiving acupuncture? Yes, I am. I actually interviewed that one guy that was getting acupuncture. I'm here to tell you those were hypodermic needles. That man is full of heroin. I was born to be here. Right now, I think my favorite was, I'm born to be here. No, you were born to be at a Grateful Dead concert. Exactly. Do you think that the media in the US is independent and professional enough to deal with those issues? You know, it's interesting, the media over the last 20 years has changed, and in an odd way for the better. And the reason I say that is that technology has made it possible for any person to be the media. Any person with a smartphone can take a video and post it online, and suddenly information flows in a way that was never possible 20 years ago. It used to be that we had 3 networks. And half the country got its news at 6:30 every evening from 3 people who gave you in 20 minutes what they wanted you to hear. Now, I think that the sort of exponential increase in information flow is a good thing, and we have media that spans the spectrum. הכלכלה האמריקאית עושה סימני התייצבות בחודשים האחרונים, ושיעורי האבטלה שזינקו ב3 השנים האחרונות שלאחר המשבר הפיננסי נבלמו. אור הזרקורים, המיקוד הגלובלי, עבר לאירופה, שם פשיטות רגל של מדינות מאיימות על כל המערכת הפיננסית ועל פירוק האיחוד האירופאי. גם בשווקים מתעוררים, מדינות עם תוצר לנפש נמוך בהרבה מארצות הברית, מורגשת בחודשים האחרונים תסיסה חברתית חסרת תקדים. מהומות בסין, שבינתיים טופלו היטב על ידי השלטון, והפגנות ראשונות מסוגם נגד פוטין ברוסיה. האם המבנה הכלכלי הקפיטליסטי הגלובלי נמצא היום על חבית חומר נפץ של אי שוויון וכעס גובר והולך על שחיתות, על ניכור, על מקורביזם? האם האינטרנט והרשתות החברתיות ייתנו כוח ביטוי למיליארדי בני אדם שלא רוצים לחיות בפלוטוקרטיות? מדינות שהן לכאורה דמוקרטיות, אך בפועל נשלטות על ידי האלפיון העליון. כנראה שכבר בשנת 2012
נתחיל לקבל תשובות ראשונות לשאלות האלה. We are the 99%ers and we shall not be moved. We're the 99%ers, we shall not be moved. Just like a tree that's planted by the wall.